Mariana trabajaba como mesera en un pequeño pero concurrido café del centro de la ciudad. Era una joven amable, responsible y querida por sus compañeros. Su jornada diaria comenzaba temprano por la mañana y terminaba a altas horas de la noche. Cuando ya casi no quedaban clientes y la ciudad comenzaba a apagarse. Aquella noche en particular, el reloj marcaba casi las once cuando Mariana terminó de limpiar su sección. Se quitó el delantal con una leve sonrisa y saludó a su jefa antes de salir. Como siempre, tomó su bolso, se acomodó la chaqueta y caminó por la misma ruta que tomaba cada día hacia la parada del bus. Las calles estaban más vacías de lo usual y un leve viento frío recorría la acera, haciéndola abrazarse a sí misma para entrar en calor. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que desde hacía algunos minutos, unos ojos desconocidos la observaban con atención desde la distancia. Un hombre, vestido con una sudadera oscura y una gorra baja, había estado rondando por la zona desde hacía rato, fingiendo estar ocupado en su teléfono mientras la esperaba. Apenas la vio salir, comenzó a seguirla lentamente, manteniendo cierta distancia para no levantar sospechas. Mariana, por su parte, seguía su camino allá a todo, tarareando una canción que había escuchado en el café mientras pasaba junto a los escaparates cerrados y los faroles encendidos. A unos cuantos metros, al otro lado de la avenida, un lujoso auto negro estacionado discretamente observaba la escena. En su interior, un hombre bien vestido, de mirada aguda y semblante sereno, seguía con atención el movimiento de Mariana y el desconocido. Se trataba de Adrián, un joven empresario que frecuentaba el café donde trabajaba Mariana. Aunque ella no lo sabía, desde hacía semanas él se había fijado en su dedicación, su amabilidad y su sonrisa sincera. Algo en su forma de ser había despertado en él una preocupación honesta por su bienestar. Aquella noche, tras una reunión cerca del lugar, decidió pasar por el café y al verla salir sola tan tarde, decidió seguirla discretamente en su auto para asegurarse de que llegara bien a casa. Lo que no imaginaba era que esa noche su decisión marcaría una gran diferencia. Mariana continuaba caminando tranquilamente por la acera iluminada intermitentemente por faroles antiguos. Sus pasos resonaban con un eco sutil, y aunque el barrio no era peligroso, aquella noche todo parecía más silencioso de lo normal. Cruzó los brazos, sintiendo el viento gélido subir por el cuello de su chaqueta, y aumentó ligeramente el paso. A pesar de estar acostumbrada a volver sola, una pequeña incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. Era una sensación leve, como si algo no encajar del todo, pero no lo suficiente como para asustarla. Aun así, decidió mirar discretamente por encima del hombro. Fue entonces cuando lo vio un hombre con ropa oscura, gorra baja y camina pesado venía por la misma acera, unos 20 metros atrás. Mariana trató de no mostrar inquietud y desvió la mirada rápidamente, diciéndose a sí misma que podía ser solo otro transeúnte. Pero su instinto femenino, afilado por años de cuidado y experiencia, le susurraba que no era una coincidencia. Él no hablaba por teléfono, no parecía dirigirse a ningún lugar en específico, y su paso se ajustaba al de ella cada vez que ella aumentaba o disminuía la velocidad. Mientras tanto, Adrián observaba desde su auto con atención. Desde su ángulo podía ver claramente al hombre que seguía a Mariana. Su postura, su mirada fija, y el hecho de que mantenía la distancia exacta sin perderla de vista, todo indicaba que aquello no era un simple encuentro casual. Adrián entrecerró los ojos y apoyó las manos sobre el volante, decidiendo no quitar la vista a Mariana en un solo segundo. Sabía que no podía intervenir sin peribas, pero algo dentro de él le decía que debía mantenerse alerta. Mariana, por su parte, decidió cambiar ligeramente su ruta habitual. En lugar de seguir derecho hacia la parada del bus, giró inesperadamente hacia una calle secundaria menos transitada, esperando que,
Si el hombre la seguía, si revelara su verdadera intención. Al doblar la esquina, fingió detenerse frente a una reja como si buscara sus laves. Mientras de reojo observaba el reflejo del callejón en el vidrio de una tienda cerrada. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando lo vio doblar la misma esquina, disminuyendo aún más su distancia. No cabía duda. La estaba siguiendo en ese instante. Adrián sintió una punzada de urgencia. Sabía que no podía quedarse en el auto por más tiempo. Sin pensarlo dos veces, encendió el motor silenciosamente y comenzó a seguirlos desde una distancia prudente. Estaba claro que Mariana necesitaba ayuda, aunque no lo supiera. En su mente, se preparaba para actuar, sin importar el riesgo. Lo único que le importaba era que ella estuviera salvo. Esa noche, su decisión de proteger a una joven Mesera desconocida estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Mariana sentía como su respiración comenzaba a acelerarse, aunque intentaba mantener una apariencia tranquila. El eco de sus propios pasos le parecía más fuerte, como si todo a su alrededor se hubiera silenciado solo para amplificar el sonido de su ansiedad. Y no quedaba nadie en las calles, y los escaparates de los negocios estaban cerrados, oscuros, ajenos al peligro que se cernía sobre ella. Apretó con más fuerza su bolso contra el pecho y buscó desesperadamente alguna señal de vida. Una ventana encendida, algún transuntardio, pero no había nada. Todo parecía desierto. Intentó sacar su teléfono del bolsillo, pero sus dedos estaban temblorosos y, para su desgracia, la batería estaba en 1%. Su única opción era seguir caminando, buscando una ruta donde pudiera sentirse más segura o llamar la atención de alguien. Detrás de ella, los pasos del hombre continuaban a un ritmo inquieto y inestable. No corría, no hablaba, solo caminaba. Su silencio lo hacía aún más amenazante. Mariana volvió a mirar hacia atrás, esta vez más descaradamente, esperando que él se detuviera al saberse descubierto. Pero no fue así. El hombre bajó aún más la cabeza, como si intentara evitar ser reconocido. Fue en ese momento que Mariana sintió como el miedo pasaba de una intuición a una realidad palpable, como una corriente fría que le recorría la espalda. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar más rápido, casi al borde de correr, apretando el paso con desesperación. Adrián, desde su vehículo, observaba con creciente inquietud. Había visto como Mariana había cambiado de dirección, como el hombre la seguía sin vacilar, y ahora la veía apresurarse con una expresión de angustia que no dejaba lugar a dudas. No podía quedarse sentado en un segundo más. Con rapidez giró el volante, encendió las luces delanteras y aceleró en dirección a ellos. Al doblar la esquina, encendió las luces altas para iluminar la calle oscura y tocó el claxon dos veces. De forma breve pero firme, como un aviso. El sonido rompió el silencio de la calle como un trueno. Mariana, al oírlo, se detuvo bruscamente y giró con el corazón despejado. El auto negro se acercaba lentamente pero con firmeza. Y de él descendió un hombre que reconoció de inmediato. Adrián, con su porte elegante pero decidido, caminó con paso firme hacia ella sin perder de vista al individuo que se había quedado estático unos metros más atrás. Sorprendido por la repentina presencia del auto, la luz directa de los faros hacía imposible para el extraño ocultar su rostro, y por un instante pareció dudar entre quedarse o huir. Adrián se acercó a Mariana y, con voz serena pero firme, le preguntó si estaba bien. Ella apenas pudo responder con un leve gesto de cabeza, sin comprender del todo como él había llegado justo en ese momento. El millonario se giró entonces hacia el sospechoso, que ya comenzaba a retroceder lentamente. Sin perder la calma, Adrián sacó su teléfono y fingió realizar una llamada directa a la policía.
mencionando la ubicación en voz alta para que el hombre lo oyera claramente. Como si aquello fuera una señal. El extraño giro sobre sus talones y comenzó a correr por la calle contraria, perdiéndose en la oscuridad. Mariana exhaló por fin, liberando todo el aire contenido en su pecho. Sus piernas temblaban y el nudo en su garganta amenazaba con quebrarla por completo. Sin decir nada, Adrián se acercó con cuidado, lo ofreció su abrigo, y sin ser invasivo, le dijo que podía llevarla a casa si lo deseaba. En ese instante, la joven comprendió que no solo había sido salvada de un peligro real, sino que alguien, sin ninguna obligación, había decidido protegerla simplemente por preocuparse por ella. Lo que comenzó como una noche ordinaria, se estaba convirtiendo en el inicio de algo profundamente inesperado. Aún con las piernas temblorosas y el corazón palpitando como un tambor en su pecho, Mariana asintió lentamente ante la propuesta de Adrián. Aunque apenas lo conocía más allá de ser un cliente habitual del café. Siempre educado, siempre observador, siempre amable. En ese momento, él se había convertido en su única fuente de seguridad. No había rastro de arrogancia en su tono. En hay tampoco gestos invasivos en su acercamiento. Había en su voz una mezcla serena de respeto y preocupación sincera. Como si protegiera algo frágil sin querer romperlo. Mariana, tragando saliva y tratando de recuperar el aliento, lo agradeció con una voz suave y algo quebrada. Gracias por aparecer justo a tiempo. No sé qué habría pasado si no estabas allí. Adrián lo abrió la puerta del vehículo con delicadeza. Y ella se sentó en el asiento del copiloto, en temblorosa. En el interior del auto todo era cálido y silencioso. El aire acondicionado regulado a una temperatura agradable. Y un leve aroma a madera y lavanda flotaba en el ambiente. Mientras él rodeaba el coche para tomar el asiento del conductor, Mariana observó el interior. Todo estaba pulcro, sin ostentación, pero se notaba la calidad de cada detalle. Era un vehículo de lujo, eso era evidente, pero lo que más lo impresionó fue como Adrián no parecía presumirlo en absoluto en marca. El millonario le preguntó con suavidad dónde vivía, y ella le dio la dirección sin dudar. El miedo colgaba del ambiente, pero poco a poco, con la calidez del vehículo y la tranquilidad de su acompañante, Mariana fue sintiéndose más aliviada. Durante el trayecto, él no la interrogó en intento a provocar la situación para obtener su atención. Al contrario, hablaba con mesura, preguntando si quería agua, si necesitaba llamar a alguien, o si deseaba que la acompañara hasta la puerta de su edificio cuando llegaran. ¿Cómo supiste que necesitaba ayuda? Preguntó Mariana después de unos minutos de silencio, su voz en baja, pero más firme. Adrián la miró un momento antes de responder, manteniendo los ojos de nuevo en la carretera. Pasaba cerca después de una reunión. Pensé en pasar por el café para tomar algo antes de volver a casa. ¿Te salir sola? Tan tarde. Y algo me dijo que debía seguir para asegurarme de que llegaras bien. No imagine que realmente algo pudiera parte, pero por suerte estuve allí. Esa respuesta sencilla, sin dramatismo, hizo que algo dentro de Mariana se ablandra. Era raro encontrar a alguien que actuara por el simple deseo de proteger, sin esperar nada a cambio. En un mundo donde muchos pasaban de largo o grababan videos en lugar de ayudar, ese gesto la conmovió profundamente. Lo sorprendía que alguien como Adrián, un hombre exitoso, visiblemente adinerado, con una vida seguramente muy distinta a la suya, se hubiera detenido por ella, por una simple mesera. No para impresionarla, sino porque realmente lo importaba. Mientras el auto avanzaba por las calles nocturnas, Mariana comenzó a sentirse más cómoda, no solo físicamente sino emocionalmente. El miedo de antes daba paso a una extraña pero acogedora sensación de confianza. Sin darse cuenta, comenzó a hablar más sobre cómo había sido un día largo en el café,
sobre una cliente que dio una nota agradeciendo su atención. Sobre lo cansada que estaba pero lo mucho que amaba su trabajo. Adrián la escuchaba con atención real. Sin mirar el reloj. Sin interrumpir. Sin mirar su teléfono. En ese gesto Mariana sintió algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Ser vista. De verdad. Cuando llegaron a su edificio, Adrián detuvo el auto justo frente a la puerta. Sin presionarla, bajo primero y lo abrió la puerta. Como si fuera lo más natural del mundo. Mariana bajó lentamente, impresionada por la surrealidad de la noche que acababa de vivir. Se volvió hacia él con una sonrisa tímida pero genuina. Gracias de nuevo, Adrián. De corazón. No lo olvidaré nunca. No tienes por qué agradecerme. Respondió él, con una leve sonrisa. Cualquiera con un poco de sentido humano habría hecho lo mismo. Pero si alguna vez necesitas algo, aquí estar. Y con esa frase. Se despidió cortamente. Esperando a que ella entrara al edificio antes de volver a su auto. Mariana, al cerrar la puerta detrás de sí, apoyó la espalda contra la madera por un momento. Respiró profundo, como quien vuelve a la superficie tras un largo tiempo bajo el agua. No sabía qué significaba ese encuentro. Ni por qué sentía que todo había cambiado. Pero lo cierto era que, desde esa noche, su vida ya no volvería a ser la misma. Aquella noche quedó grabada en la memoria de Mariana como una cicatriz emocional, pero también como una revelación inesperada. Al llegar a su pequeño departamento, sentía los nervios del encuentro, pero también una sensación profunda de alivio. Cerró la puerta, bajó la mochila al suelo y, por un instante, simplemente se quedó allí, en silencio. Luego, lentamente se dirigió al sofá. Se dejó caer con un suspiro largo y cerró los ojos. Las imágenes de los últimos minutos regresaban una y otra vez. La figura amenazante del desconocido, el eco de sus pasos, la impotencia de estar sola, y luego, como una luz rompiendo la oscuridad, el sonido del claxon, los faros encendiéndose, y la presencia firme y protectora de Adrián. Mariana no era ingenua. Sabía que el mundo no era un lugar perfecto y que la mayoría de las veces, nadie aparecía para salvar. Por eso lo que había vivido no solo le provocaba gratitud, sino también un tipo de confusión emocional que no había previsto. No era normal que un hombre como Adrián, educado, exitoso, seguro, reservado, se interesara tanto por alguien como ella. No era inseguridad, sino realismo. Ella era una trabajadora más. Una joven común que se esforzaba por pagar sus cuentas y mantener a flote su día a día. Él, en cambio, tenía todo. Negocios, oportunidades, una vida llena de puertas abiertas. ¿Por qué entonces se había detenido por ella? ¿Por qué no simplemente la había ignorado como muchos habrían hecho? Mientras se hacía todas esas preguntas, se dio cuenta de que no solo estaba recordando lo sucedido por el miedo. Lo que más retumbaba en su interior era la forma en que él la había mirado, con respeto, con una calma protectora, sin un solo gesto de superioridad. Había algo en sus ojos, en su manera de hablar, que la había hecho sentir valiosa, no como una persona necesitada de ayuda, sino como alguien digna de ser cuidada. Pasaron unos días. Mariana volvió al trabajo como siempre, puntual, dedicada, con la misma sonrisa de siempre para los clientes. Pero dentro de ella, algo se había transformado. Ahora, cada vez que sonaba la puerta del café, su corazón se aceleraba un poco, preguntándose si sería él. Cada vez que veía pasar un auto negro por la calle, creía por un segundo que Adrián volvería. No porque esperara algo romántico, sino porque su presencia había sembrado en ella una nueva sensación. Esperanza y entonces, una tarde cualquiera,
Cuando el sol ya empezaba a caer y el café estaba lleno de murmullos y aroma a pastel recién horneado. La puerta se abrió, y el aparicio. Lavaba un suéter sencillo, sin ostentación, y una pequeña caja en la mano. Mariana sintió un vuelco en el pecho. Sus compañeros lo reconocieron también, aunque disimulaban con sonrisas curiosas. Adrián se acercó al mostrador y, sin quitar los ojos de encima, le sonrió de manera suave. Pensé que tal vez podrías aceptar una invitación a cenar. Algún lugar tranquilo, sin prisas. Para agradecer por permitirme estar ahí esa noche. Dijo con una mezcla de humor y honestidad. Mariana no supo que responder de inmediato. Se sintió sonrojada, pero también halagada de un modo que no había sentido antes. No por la invitación en sí, sino por lo que representaba. Adrián no estaba ahí como un salvador que reclamaba recompensa. Estaba ahí como un hombre que la respetaba, que la valoraba, y que quería conocerla más allá de aquella noche extraña. Y, por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió sonreír con todo el corazón. Sin miedo, sin máscaras, y simplemente decir. Sí, me encantaría en ese instante. Algo nuevo comenzó a florecer en sus vidas. Lo que había sido un momento de miedo se transformaba ahora en un encuentro que ninguno de los dos olvidaría jamás. Porque, a veces, los caminos de las personas se cruzan justo cuando más lo necesitan. Aunque ninguno de los dos lo separan. La tarde de aquella inesperada invitación quedó grabada en el corazón de Mariana como un momento de transición. No era simplemente que un hombre rico la hubiera invitado a cenar, sino el hecho de que ese gesto venía envuelto en respeto, en una humanidad rara de encontrar. Y esa noche, al terminar su turno, ese fue a casa con una mezcla de nervios, ilusión y preguntas que revoloteaban en su mente como mariposas en una tormenta. ¿Y esa era solo cortesía? ¿Y esa todo terminaba en una simple cena cordial? Pero en el fondo, algo le decía que Adrián no era de los que hacían algo sin sentirlo de verdad. Pasaron 2 días antes de que llegara la noche de la cena. Él la pasó a buscar en el mismo vehículo elegante pero sin ostentaciones. Y ella, nerviosa pero decidida, había elegido su vestido más bonito. No el más caro, porque no tenía de esos. Pero sí el que la hacía sentir segura. Adrián la recibió con una sonrisa serena y un completo sincero que no buscaba impresionar, sino hacerla sentir cómoda. El lugar que eligió no era un restaurante lujoso ni un salón exclusivo. Era una pequeña terraza con luces cálidas colgadas entre los árboles. Un sitio acogedor donde se podía hablar sin prisas y sin miradas extrañas. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con una naturalidad que sorprendía a ambos. Hablaron de sus infancias, de sus familias, de cómo ella trabajaba desde los 17 para ayudar a su madre enferma, de cómo él había perdido a su padre joven y había decidido emprender para sostener a su hermana menor. Compartieron sueños, decepciones, pequeñas victorias que no salían en las redes. Y heridas que ondolían pero que ya no sangraban. Descubrieron que, aunque sus mundos eran distintos en apariencia, sus valores y formas de ver la vida coincidían de manera inesperada. Lo que más impresionaba a Mariana no era su éxito o su inteligencia, sino su humildad. Adrián no hablaba de negocios para presumir, hablaba de su trabajo como si fuera una parte más de su vida, sin etiquetas. Lo interesaba más saber si Mariana escribía, si tenía sueños guardados, si había algo que deseaba hacer y no si había atrevido. Y esa noche, por primera vez, ella le confesó que quería estudiar psicología, que siempre había sentido una atracción por escuchar y ayudar a los demás, pero que nunca había tenido los recursos en el tiempo para intentarlo. Adrián no la interrumpió. Solo la miró con atención y dijo, con convicción. Tienes esa luz. Escuchar es un don. Si algún día decides hacerlo,
Te permito que harris una gran diferencia en muchas vidas. Sus palabras no eran promesas vacías. Eran similas. Mariana lo supo porque no hubo presión en segundas intentions. Solo apoyo sincero. Cuando terminaron la cena, él la acompañó hasta la puerta de su edificio, como la primera vez. No intento besarla. No busco avanzar más de lo que ella desira. Se despidió con una frase que es la quedo grabada en el alma. No estoy aquí para cambiar tu vida. Estoy aquí si quieres que caminemos un tramo juntos. Desde ese día, comenzarán a verse más seguido. No con la intensidad desbordada de un romance de novela, sino con la tenura paciente de dos almas que se reconocen. Adrián seguía con sus negocios, pero encontraba tiempo para pasar por el café, para escucharla cantar como había sido su día, para invitarla a caminar por el parque los domingos o sorprenderla con libros sobre psicología, marcados con notas donde él subrayaba frases que la hacían pensar en ella. Mariana, por su parte, empezó a creer más en sí misma, no porque él la halagara, sino porque él la recordaba, sin decirlo, que su historia también merecía ser escrita con dignidad. Poco a poco comenzó a ahorrar con disciplina. Se inscribió en un curso online de introducción a la psicología. Con la ayuda de una beca que Adrián le recomendó, sin poner su nombre de por medio, vio abrirse una puerta que antes parecía imposible. Así, lo que comenzó como una noche de miedo se transformó en una historia de crecimiento, respeto y conexión real. Porque a veces, el destino no aparece con luces en promesas vacías, sino con la silenciosa decisión de alguien que, sin pedir nada, decide cuidarse. Y cuando eso ocurre, la vida poco a poco empieza a cambiar. No con ruido, sino con verdad.